Die Bestellung, Order. Der Kellner brachte unsere Bestellung schneller als erwartet. The waiter brought our order faster than expected. Die Flexibilität, Flexibility. In der modernen Arbeitswelt ist Flexibilität besonders wichtig. In the modern working world, flexibility is especially important. Die Ausdauer, Endurance. Einen Marathon erfolgreich zu laufen, braucht man viel Ausdauer und Disziplin. To run a marathon successfully, one needs a lot of endurance and discipline. Die Bewertung, Review. Viele Kunden lesen online die Bewertung eines Restaurants, bevor sie dort essen gehen. Many customers read the online reviews of a restaurant before eating there. Das Durchsetzungsvermögen, Assertiveness. Eine gute Führungskraft braucht Durchsetzungsvermögen, schwierige Entscheidungen zu treffen. A good leader needs assertiveness to make difficult decisions. Die Forderung, Demand. Die Gewerkschaft stellte mehrere Forderungen an die Unternehmensleitung. The union made several demands to the company management. Das Gericht, Dish, Court. Das traditionelle Gericht dieses Restaurants ist bei den Gästen besonders beliebt. The traditional dish of this restaurant is especially popular among guests. Die Geschicklichkeit, Skill. Die Geschicklichkeit des Kochs zeigt sich besonders beim Zubereiten komplizierter Gerichte. The chef's skill is especially evident when preparing complicated dishes. Der Humor. Mit seinem guten Humor schafft er immer eine angenehme Atmosphäre im Team. With his good humor, he always creates a pleasant atmosphere in the team. Der Imbiss, Snackbar. Snack. Nach der Arbeit gehe ich oft zu einem kleinen Imbiss, schnell etwas zu essen. After work, I often go to a small snack bar to eat something quickly. Die Instandhaltung, Maintenance. Die regelmäßige Instandhaltung der Maschinen ist für den Betrieb sehr wichtig. Regular maintenance of the machines is very important for the operation. Die Kompetenz. Seine berufliche Kompetenz hat ihm geholfen, schnell eine Führungsposition zu erreichen. His professional competence helped him reach a leadership position quickly. Der Lieferschein, Delivery Note. Bitte überprüfen Sie den Lieferschein, bevor Sie die Ware unterschreiben. Please check the delivery note before signing for the goods. Die Lieferung, Delivery. Die Lieferung der frischen Zutaten erfolgt jeden Morgen sehr früh. The delivery of fresh ingredients takes place very early every morning. Der Mixer. Der Koch benutzt einen Mixer, die Suppe besonders cremig zu machen. The chef uses a mixer to make the soup especially creamy. Die Pfanne, Pan. Er hitzte etwas Öl in der Pfanne, bevor er das Gemüse brät. He heated some oil in the pan before frying the vegetables. Der Pluspunkt, Advantage, Plus Point. Ein großer Pluspunkt dieses Restaurants ist der freundliche Service. A big advantage of this restaurant is the friendly service. Die Psychologie, Psychology. Die Psychologie spielt eine wichtige Rolle im Umgang mit Kunden. Psychology plays an important role in dealing with customers. Das Ambiente, Ambience, Atmosphere. Das gemütliche Ambiente des Restaurants sorgt dafür, dass sich die Gäste sofort wohlfühlen. The cozy ambience of the restaurant makes the guest feel comfortable immediately. Das Sieb, Sieve, Strainer. Nachdem die Nudeln gekocht waren, goss er sie in ein Sieb, das Wasser abtropfen zu lassen. After the pasta was cooked, he poured it into a sieve to drain the water. Die Schürze, Apron. Bevor er mit dem Kochen begann, zog der Koch seine Schürze an. Before he started cooking, the chef put on his apron. Die Sorgfalt, Care. Der Koch bereitet jedes Gericht mit großer Sorgfalt zu. The chef prepares every dish with great care. Die Speise, Dish, Meal.
Die Speisen in diesem Restaurant werden nur aus frischen Zutaten zubereitet. The dishes in this restaurant are prepared only with fresh ingredients. Die Strategie. Das Unternehmen entwickelte eine neue Strategie, um mehr Kunden zu gewinnen. The company developed a new strategy to attract more customers. Der Topf, Pot. Der Koch ließ die Suppe langsam in einem großen Topf kochen. The chef let the soup cook slowly in a large pot. Der Trend. Vegane Ernährung ist in den letzten Jahren zu einem wichtigen Trend geworden. Vegan nutrition has become an important trend in recent years. Der Verbrauch, Consumption. Der hohe Verbrauch von Energie stellt für viele Unternehmen ein Problem dar. The high consumption of energy is a problem for many companies. Die Vollständigkeit, Completeness. Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Unterlagen, bevor Sie sie abgeben. Please check the completeness of the documents before submitting them. Die Waage, Scale. Der Bäcker benutzt eine Waage, um die Zutaten genau zu messen. The baker uses a scale to measure the ingredients precisely. Die Zutat, Ingredient. Frische Zutaten sind entscheidend für den guten Geschmack eines Gerichts. Fresh ingredients are essential for the good taste of a dish. Ausliefern, to deliver. Das Unternehmen wird die Waren innerhalb von 2 Tagen an die Kunden ausliefern. The company will deliver the goods to customers within 2 days. Braten, to fry, roast. Brät das Fleisch langsam, damit es besonders saftig bleibt. He fries the meat slowly so that it remains especially juicy. Durchführen, to carry out. Die Firma wird nächste Woche eine wichtige Schulung durchführen. The company will carry out an important training next week. Fordern, to demand. Die Mitarbeiter fordern bessere Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter. The employees demand better working conditions and higher salaries. Sich etwas gönnen, to treat oneself. Nach einer anstrengenden Woche gönnt sie sich ein gutes Essen im Restaurant. After a tiring week, she treats herself to a good meal at a restaurant. Hacken, to chop. Hackt das Gemüse in kleine Stücke, bevor es kocht. He chops the vegetables into small pieces before cooking them. Nachgeben, to give in. Nach langer Diskussion musste schließlich den Argumenten seiner Kollegen nachgeben. After a long discussion, he finally had to give in to his colleagues' arguments. Prüfen, to check. Bitte prüfen Sie alle Informationen sorgfältig, bevor Sie das Formular absenden. Please check all the information carefully before submitting the form. Rühren, to stir. Während die Suppe kocht, man muss sie regelmäßig rühren. While the soup is cooking, you have to stir it regularly. Schälen, to peel. Bevor man die Kartoffel kocht, sollte man sie gründlich schälen. Before cooking the potatoes, one should peel them thoroughly. Schweigen, to be silent. In dieser Situation ist es manchmal besser zu schweigen, als etwas Falsches zu sagen. In this situation, it is sometimes better to remain silent than to say something wrong. Umgehen mit, to deal with. Kann sehr gut mit schwierigen Kunden umgehen. He can deal very well with difficult customers. Vereinbaren, to agree, to arrange. Wir haben einen Termin für nächste Woche vereinbart. We have arranged an appointment for next week. Acceptable. Die Qualität des Produkts ist gut und der Preis ist acceptable. The quality of the product is good and the price is acceptable. Bewährt, proven. Diese bewährte Methode wird in vielen Unternehmen erfolgreich eingesetzt. This proven method is successfully used in many companies. Belastbar, resilient. In stressigen Situationen muss man besonders belastbar sein. In stressful situations, one must be especially resilient. Geschmackvoll, tasteful. Das Restaurant ist geschmackvoll eingerichtet und sehr gemütlich. The restaurant is tastefully decorated and very cozy. Competent. Die Mitarbeiter sind freundlich und kompetent im Umgang mit Kunden. The employees are friendly and competent in dealing with customers. Mild, scharf, mild, spicy.
Dieses Gericht ist nicht sehr scharf, sondern eher mild gewürzt. This dish is not very spicy but rather mildly seasoned. Serviceorientiert. Serviceorientiert. Das Personal ist sehr serviceorientiert und geht auf die Wünsche der Gäste ein. The staff is very service-oriented and responds to the guests' wishes. Umfangreich, extensive. Das Restaurant bietet eine umfangreiche Auswahl an internationalen Gerichten. The restaurant offers an extensive selection of international dishes. Verantwortungsvoll, responsible. Er arbeitet sehr verantwortungsvoll und trifft immer überlegte Entscheidungen. He works very responsibly and always makes well-considered decisions. Vegan, vegan. Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine vegane Ernährung. More and more people are choosing a vegan diet. Würzig, spicy. Die Suppe ist angenehm würzig und hat einen intensiven Geschmack. The soup is pleasantly spicy and has an intense flavor. Zäh, tough. Das Fleisch war leider etwas zäh und schwer zu kauen. Unfortunately, the meat was a bit tough and hard to chew. Zuständig, responsible for. Er ist für die Organisation der Veranstaltung zuständig. He is responsible for organizing the event. Zuverlässig, reliable. Sie ist eine sehr zuverlässige Mitarbeiterin, auf die man sich verlassen kann. She is a very reliable employee one can depend on. Reiben, to grate, to rub. Er reibt den Käse fein, ihn über die Pasta zu streuen. He grates the cheese finely to sprinkle it over the pasta.